Very good evening, viewers. Holidaymaker from Europe and from UK will need an extra travel insurance and they must check their passport is valid to travel in the Europe, Spain, Italy, or whole Europe, or in the UK from a European citizen. What does Brexit deal for or trade deal means for citizen, consumer, how it will affect citizen life, whether pre-settled status, whether the EU citizen hold pre-settled status can claim benefit in the UK in case if they need or any kinds of public funds. Will they need visa to travel? Will they need any fulfill any other requirement? Whether the driving license is valid to travel to Europe after Brexit? To answer all these questions, I'll be live with you here for a couple of minutes. If you have any question, please feel free to call me at the number appeared on the screen at the studio. Alternatively, you can send a message in my WhatsApp and I'll give you an answer. You can also write a comment below my live video and we'll able to give your answer. Stay with me. I'll come after a short break to give all of your answer. First, I'll give answer whether the EU citizen having pre-settled status can claim universal credit benefit or public funds from the UK government. Basically, the government brought in a regulation that to stop people with EU pre-settled status from simply showing that to the DWP as a proof of their right to reside in the UK to claim benefit. However, the Court of Appeal has handed down a ruling that should, if not successfully appeal, make it easier for millions of EU citizens with pre-settled status can claim benefit. So those EU citizens who are in the UK, if you confused or if someone advise you from DWP or if any government authority or any people, any person can, if in case they advise you that you cannot claim benefit with having pre-settled status under the EU settlement scheme, this is not right or not correct. The case is Fatila and Tennessee versus Secretary of State for Work and Pensions, 2020 EWCA 1741. In this case, the Court of Appeal said that the EU citizen with pre-settled status can claim a benefit or public fund. So this is the first answer. The second answer, I will deal about how or what the trade deals means for EU citizen and British citizen. The first answer is the flight, ferry, and train to the EU should continue to operate as a normal. It will not affect or impact unless the pandemic, which is usual. EU citizen from European country and British citizen from the UK can continue to travel within the UK for the purpose of holiday, for the purpose of visit, but not for work. When any EU citizen travel to the UK or any UK citizen wants to travel to Europe, make sure the passport is valid for at least 6 months. You cannot travel to Europe if you're a British citizen if your passport is not valid for more than 6 months. Same applicable to EU citizen. If any EU citizen want to travel to the UK, make sure the passport is valid for 6 months, which was not right now, but from 1st of February, this will be applicable for everyone. So if your passport is expired, please make sure the passport you renew your passport to the HM passport office
EU citizens can continue to travel by their national ID card up to 21st June. But some guidelines say, which is 2025, but for safety and best information, I will advise to keep and travel by your passport. In terms of European health insurance card, which is I have seen, and many people saying this is no more valid, it will be invalid from 1st of January 2021. The information is not correct. European health insurance card will continue to be used for as long as it is valid. That means until it expires, European citizen or the British nationals who is traveling to a European country can use their EHIC card, EHIC card in European health insurance card until it expires. Once it expires, then the government will introduce a British health insurance card, which mostly British citizens will be able to obtain, and most probably those EU citizens who are in the UK, they can use it as well. Probably government will publish the details guidelines in a nearby future. British citizen or the European citizen who drive within the Europe or in the UK, your driving license will be valid. You don't need any new driving license or international permit from the DVLA. However, you will need an insurance green card, which you can request from your insurer. You will also need a GB sticker on your car. So that two conditions you need to fulfill. This is what the Brexit deal mean for driver who want to travel to the Europe, or those British or those European citizens who want to travel to UK. In terms of mobile roaming, which the both party has not agreed yet. However, some of the mobile company has already proposed, like O2, 3, Vodafone, that they will continue to provide services, roaming services throughout the Europe for their consumer. So this a brief introduction of Brexit deal means I will take question from live. If you have any question, you can call me at the studio. This number is appear on the screen. Alternatively, you can send a WhatsApp message, or you can also leave a comment in Facebook live video. The reason I gave my WhatsApp, if anyone want to keep confidentially your personal information, your name, you can just text me on my on the WhatsApp, and I'll give you answer. Because if you write a comment in Facebook, it will be live, so people will see who you are, what question you are asking. In that case, you can write me a text message on my WhatsApp, and I'll give you answer. These rules, what I have discussed, is applicable for the future from 1st of October. So those who are already in the UK, those who have a settled or pre-settled status, they are within the UK under the EU settlement scheme regime, and those British citizens who are in the Europe, they are on their side, and the European Union and each respective particular European country will introduce their immigration policy, which will be applicable for them. Let me start a question from Facebook Live. A lot of questions came, and then accordingly, I'll give your answer. First question, Ahmed Faisal, thank you. And then Roxanne Onama, thank you, my friend. Nice to see you after a long time. If I'm an EU national and went to Ghana to marry my girlfriend on 29 December 2020, can I bring her in the after 1st January 2021? Mr. Onama Roxon, very important question, and it is relevant for many viewers.
The question is, if a EU citizen who come to the UK or came to the UK before 31st December 2020, if he married a non-EU nationals, can he bring in the UK, because this has happened after Brexit? Mr. Onama answer is yes. If you satisfy other requirement, you can bring your spouse in the UK under the EU settlement scheme as a family member. The three conditions you have to fulfill. Number one, your relationship with the EU. First, you are a qualified person in the UK under EU settlement scheme. So you got settled or pre-settled status. The second issue is your relation must be started before 31st December 2020. And then, for example, if you're married, or if you can provide evidence that your relationships has started before 31st December 2020, and the relationship was continued until you applied for family permits under EU settlement scheme. If you satisfy all these requirements, your spouse, your wife, or your any other family members, like your children, your parents, should get family permits. So, Roxanne, I hope you got your answer. Yes, your wives can come to the UK even after Brexit, despite UK left European Union, because now different regime under the EU settlement scheme. Those who EU citizen and their family member rights regulated by EU settlement scheme withdrawal agreement. So your wife is qualified to come to the UK by obtaining EU family permits under EU settlement scheme. Thank you very much. I'll many questions. I'll give everyone's questions answer. Stay with me. I'll come after a short break. So next question is very sorry for technical issues. I return back. I'll continue. I'll give the answer, Mr. Imran Ashraf. Very long question. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. You asked me, I hope you are doing well. Alhamdulillah. My question is, Home Office granted our visa for myself and my family. Congratulations. But still, they did not send my documents and our passports. They grant the visa 30 November on BRP card. What can I do to return to get my passport and documents? Please advise me. Even my solicitor was also mailed to the Home Office. Brother Imran Sharif Bhai, thank you for your question, but I don't understand how your document is in the Home Office, because the rules have changed quite long before. You don't need to send document to the Home Office, but the rules is now, not even now, is couple of years.
that when our client come, we scan all the document and upload in the home office portal, that is the third-party portal. And what they do, after that, we make an appointment with the CRA or the third party to give the biometric. You will take your document over there, the document what we already upload. They will check your document and they will send back your document to you. That is how it works. That means you don't need to send the document to the home office. So I'm not quite clear how your document, the passport, went to the home office. So I think this is the issue. So what you can do, you can write to the home office by yourself. You can call to the home office and ask them where the document is. But if you don't receive your BRP, you should contact immediately as well. So you can write a home office. Still, if it is not come, contact with your local MP and make a complaint. It will work within 2 weeks. Within 2 months, definitely it will. You will get a response from the home office. So the next things, I received some message in WhatsApp. Anyway, so those who also a couple of questions. I think I'll not go through every question. This is basically the question relating to people who are traveling to the UK right now, due to right now, because they want to come before 31st October, 31st December 2020, before UK come out from the Europe. They want to in so that they can apply pre-settled status. So the question is whether they can apply to pre-settled status because they don't have any national insurance number. They don't have any document to prove that they was in the UK. How you can do it, that, and what you should do, what step you should take once you are in the UK. That was I'm going to discuss. I'm going to give you some basic information, very important. So first, let me hide this question first. EU citizen and their family member who wants to come to the UK, still you have time. You can come to the UK next 2 days, 31st December. Even if you come in the UK by 31st December, last flight 9 o'clock, if 11 o'clock, if your plane landed before 11 in the night, you are in the UK under before that deadline. So what you have to do, you need to make an application. Once you are here, you can make an application to the Home Office. You don't need to make the application to the Home Office before 31st December 2020. What you have to do, you need to come to the UK before 31st December 2020. So that's what is the deadline is, because there is a confusion among many people that you have to make the application. Now, the deadline for application is 31st June 2021. Deadline to come in the UK is 31st December 2020. So once you win, if you cannot manage to make the application, you can wait and make the application later. But my advice is you can make the application, because you don't need to provide evidence. If you don't have that, you have a tenancy, you need to provide tenancy contract or the national insurance number, letter from HMRC, DWP. You don't need to do it if you don't have one. What you can make, submit the application using your passport and your air ticket. So air ticket, passport will show that you are in the UK before the deadline. And then subsequently, you can rent a house, or you can you provide your utility bills. You can provide your other evidence, the proof of residence. So that's what one option you can exercise. So come before 31st December. This is the last minute advice, last minute information. You have still time to come to the UK. You can drive through the Dover, get in, and then make the application. So you have lots of options. Just you need to show provide the evidence to the Home Office that you was in. You can make the application after 31st December 2020. In terms of many people also facing issue that they cannot manage to bring their family, children, or other dependent family member due to the pandemic, lack of
available of ticket or some other issues, you can also at least the main family head of the family can come to the UK, parents, for example, and then they can make the application for pre-settled status, and later on they can bring their family under the EU settlement scheme as a family member. All the family doesn't need to come right now. If at least one person, for example, father can come to the UK before 31st December, then he can bring his family after 31st December as a family member under the same rules, which is EU settlement scheme, means the same rules as under the EU regulation 2016. So this is how you can come and make the application to make yourself in the UK under the EU settlement scheme. So let me take one question, Mr. Shamim Hakim. Shamim Hakim, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sir, আমি ইউরোপিয়ান নাগরিক, প্রি-সেটেলমেন্ট আছে 3 বছর নিয়মিত ব্যবসা করিতেছি। আমি একবার আমার শাশুড়ির জন্য আবেদন করেছি, তার পাসপোর্ট নাম এর আমার ওয়াইফের জন্মসনদের নাম মিলে নাই, এই জন্য রিফিউজ করেছে এবং বলেছে আবার আবেদন করুন। পরবর্তীতে আমি আবার আবেদন করি ডিএনএ টেস্ট রেজাল্ট দিয়ে। এখন কি আমি আশা করতে পারি রেজাল্টের জন্য? জি, ইনশাআল্লাহ আপনি আশা করতে পারেন আপনার রেজাল্টের জন্য। গুড লাক। ইন কেস ইফ ইউ নিড এনি হেল্প, তারা রিফিউজ করলে কন্টাক্ট করবেন আমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ। So let me carry on my update about Brexit deal. I'll give you again a few information, same as how the Brexit deal will impact EU citizen and the British nationals. So the first things, these rules will be applicable for after Brexit. It is applicable for both EU citizen and the British citizen. The first starting point is European citizen cannot come to the UK for work under the EU law or EU settlement scheme. If they want to come to the UK, they need to follow the usual immigration rules, which is new point-based system introduced by the UK Home Office, UK government. That is, if anyone want to come to the UK from Bangladesh after 31st December, the same rule will be applicable for European citizen. Now, 70 point, if any EU citizen want to come for a job in the UK, they need to apply to the Home Office. First, they need a sponsor from a company from the UK who will offer her or him a job. And then the wages for this job must be £25,600. You need to make the application to the Home Office, then pay the NHS fee, Home Office fee, and then the Home Office will issue a visa. Then you can come to the UK under this visa. So this is the rule will be applicable for European citizen after Brexit. Now, for travel purpose, EU citizen can come to the UK for up to 3 months, up to 6 months basically. First 3 months they can leave without visa, but after the 3 months they must apply for visa. So if they continue to live, so that means 3 months they can travel in the UK without visa. But what you have to do, you must need a travel health insurance to come to the UK. You will not get free treatment from NHS. You will not able to work. You will not able to claim benefit. You will not able to study in the UK, in any university or any colleges, because you don't have that right. Let me take one call and then I'll give you answer. Assalamu alaikum. Hello. Hello. Oh, brother, sorry, I lost you. Try again, and inshallah, I'll try to give your answer. Yes, brother, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. আমার একটা প্রশ্ন ছিল, প্রশ্নটা হচ্ছে
আমরা ইটালি থেকে এখানে ইউকে তে মুভ হয়েছি 2018 সালে। হ্যাঁ, এখন আমার এখানে একটা বেবি আছে, ওকে নিয়ে আমি থাকি। এখন আমার হাজবেন্ডের প্রথম একটা বিয়ে করছিল, ওই সংসারে একটা বেবি আছে, মানে 2টা বেবি আছে। তো ওই 2টা বেবির ওদের পাসপোর্ট হচ্ছে ইটালিয়ান। ওকে, বাট ওরা এখন বাংলাদেশে আছে। তো এখন যখন ব্রেক্সিট হবে, ব্রেক্সিট হওয়ার পরে ওরা কিভাবে আসতে পারবে? ওদের বয়স হচ্ছে আপনার একজন 3, একজন 4। ওদের আমরা প্রিসেটেলমেন্ট করি। আপনার হাজবেন্ড ইটালিয়ান ন্যাশনাল, তাই না? হ্যাঁ, ইটালিয়ান ন্যাশনাল। হ্যাঁ, উনি কি প্রিসেটেল স্ট্যাটাস বা সেটেল স্ট্যাটাস পেয়েছে? আমাদের প্রিসেটেলমেন্ট আছে সবার। আবার ওই দেশে যেই বেবিগুলো আছে ওরা ওদের মার কাছে আছে। আমার হাজবেন্ডের আগের ওয়াইফের কাছে আসছে আর কি বাচ্চাগুলো। ডিভোর্স হয়ে গেছে, আমার হাজবেন্ডের সাথে ওই আগের ওয়াইফের ডিভোর্স হয়ে গেছে, বাট ওদের মার কাছে ওরা আছে আর কি বর্তমানে। হ্যাঁ, আমরা যখন ওদেরকে আনবো, আমরা কিভাবে ওদেরকে আনবো আর কি, মানে ওদের তো এখন বয়স কম, এই কারণে ওর মার কাছে থাকতেছে। এখন আমরা পরবর্তীতে ওদেরকে জানবো, ওই সময় আমাদের কি কি কাগজপত্রের দরকার হবে ব্রেক্সিটের পরে। ঠিক আছে, আমি আপনি শুনতে থাকেন, আমি আপনার আনসার দিচ্ছি। ওকে, আরেকটা প্রশ্ন করতেছি যে আমরা এখানে আসছি, আমরা ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের মধ্যে আছি। আমার হাজবেন্ড পার্ট টাইম জব করে রেস্টুরেন্টে। তো ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের মধ্যে এখন আমার হাজবেন্ড তো ফলোর মধ্যে আছে। যখন ও আমার আম্মার জন্য অ্যাপ্লাই করছিল। হ্যাঁ, আমার আম্মার জন্য অ্যাপ্লাই করার পরে আমাদের নামের মধ্যে সমস্যা থাকার কারণে আমাদেরকে রিফিউজ করে দেওয়া হয়েছে। তো রিফিউজ করে দেওয়ার পর আমরা আবার জমা দিচ্ছি। এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো রেজাল্ট দেয় নাই। 1 মাসের উপর হয়ে গেছে আমরা যে প্রায় 1 মাসের উপর হয়ে গেছে আমরা যে জমা দিয়েছি আবার। হ্যাঁ, এখন আমার আম্মা ওরা যদি আমাদেরকে ভিসা দেয়, তাহলে কি আমার আম্মা কি এখন কি এই নিয়মে আসবে না যে ইউরোপের যে লয় আমরা জমা দিচ্ছি এই ভিসা এটাতেই তো আসবে, তাই না? আপনি যখন অ্যাপ্লাই করছিলেন তখন কি ইউরোপিয়ান ইউ রেগুলেশনের আন্ডারে করেছিলেন নাকি ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে করেছিলেন? আপনি যখন অ্যাপ্লাই করেছিলেন আপনার মায়ের জন্য ডিপেন্ডেন্ট ভিসার জন্য, আপনি ডিপেন্ডেন্ট ভিসা, হ্যাঁ, ডিপেন্ডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে আপনার আম্মার জন্য যখন অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন, 2 ভাবে অ্যাপ্লিকেশন করা যায়। একটা হচ্ছে আন্ডার ইউ রেগুলেশন, আর একটা হচ্ছে আন্ডার ইউ সেটেলমেন্ট। ইউ ফ্যামিলি পারমিট। ইউ ফ্যামিলি পারমিটটাই আপনি 2 রিজিম থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। একটা হচ্ছে ইউ ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে, সরি, একটা হচ্ছে ইউ রেগুলেশনের আন্ডারে, আরেকটা হচ্ছে ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে। যেমন অনেকেই এটা ভুল করতেছে, অনেকে অ্যাপ্লিকেশন করতেছে ইউ রেগুলেশনের আন্ডারে, কিন্তু তাদের করা উচিত ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে। তো আপনি কোন অ্যাপ্লিকেশনটা করেছেন? কোন ইউ রেগুলেশনে করেছিলেন নাকি ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে করেছিলেন? সেটেলমেন্ট, ইউ সেটেলমেন্ট। ঠিক আছে, আমি আপনার উত্তর দিচ্ছি, আপনি শুনতেন দুইটাই। ওকে, ওকে, ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। ধন্যবাদ ভুন আপনার কোয়েশ্চেনের জন্য। প্রথম কোয়েশ্চেন আপনি করেছিলেন আপনার হাজবেন্ডের বাচ্চাদের জন্য। আপনি আপনার হাজবেন্ডের দ্বিতীয় বিয়ের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আনার জন্য কোয়েশ্চেন করেছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। জেনারেলি ওইরকম কেউ করে না, নিজের বাচ্চাদেরকে চিন্তা করে, কিন্তু আপনি আপনার হাজবেন্ডের দ্বিতীয় বিয়ের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসার জন্য চিন্তা করতেছেন। অনেক ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালো মহিলা, আপনার ভালো ফ্যামিলির মেয়ে। তো আপনার উত্তর হচ্ছে উনি তাদেরকে ব্রেক্সিটের পরেও নিয়ে আসতে পারবেন অ্যাজ এ ইউ ফ্যামিলি মেম্বার। সো তারা ইউ ন্যাশনাল, কিন্তু তারা এখানে আসবে এজ এ ইউ ফ্যামিলি মেম্বার। কারণ আপনার হাজবেন্ড বলেছেন আপনি প্রি সেটেল স্ট্যাটাস পেয়েছেন, সুতরাং he or she is a qualified person under EU settlement scheme to bring his family member. সুতরাং আপনার ব্রেক্সিটের পরেও নিয়ে আসতে পারবেন। বাট আপনাকে বলে রাখি, ডেডলাইন ফর অ্যাপ্লিকেশন ফর EU under EU settlement scheme is 31st June 2020 শুধু ইউকে এর জন্য। বাট এর পরেও নিয়ে আসতে পারবেন
যা ফ্যামিলি পারমিট দিয়ে ইউকের বাহির থেকে, যেমন 2025 পর্যন্ত ইউরোপিয়ান নাগরিকরা যারা এদেশে 31 ডিসেম্বর আগে চলেই আসছেন, তাদের ইউ সেটেলমেন্ট প্রি সেটেল স্ট্যাটাস রয়েছে, তারা কিন্তু কিছু 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 ক্ষেত্রে some circumstances they can bring their family member from Bangladesh up to 2025. বাট আমি আপনার জন্য অ্যাডভাইস করব, আপনি যদি পারেন তাহলে 31 জুন 2021 এর আগেই ওদের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে দিবেন। আপনি বাংলাদেশ থেকেও অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন, যে ইউকে এক্সিট আইডিটা আছে সেটা আপলোড করে, এটা অনেক স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন, ওদের জন্য অ্যাপ্লাই করে দিবেন বাংলাদেশ থেকেই যদি সম্ভব হয়। দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনার আম্মার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, তারা কি ইউ রেগুলেশনের আন্ডারে পাবে নাকি তারা পাবে ভিসা আন্ডার ইউ সেটেলমেন্ট স্কিম? এটা ডিপেন্ড করে আপনি কি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন। আপনি যখন অ্যাপ্লাই করেন, যদি ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে করে থাকেন ইউ ফ্যামিলি পারমিটের জন্য, তাহলে আন্ডার ইউ সেটেলমেন্ট স্কিম তিনি ভিসা পাবেন। আর যদি অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন আপনি ইউ রেগুলেশনের আন্ডারে, তাহলে তিনি ইউ রেগুলেশনের আন্ডারে ইউ ফ্যামিলি পারমিট পাবেন। ইন দ্যাট কেস উনি ভিসাটা স্বল্প সময়ের জন্য হবে, বাট এনিওয়ে উনি ভিসা পাওয়ার যখন ইউকে তে আসবে তখন আপনি ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে ওনার জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা করে দিবেন, কারণ ডেডলাইন হচ্ছে 31 জুন 2020। যেহেতু উনি শর্ট টার্মের জন্য ভিসা পাবেন, আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা পরে মিন্স উনি এই দেশে আসার পর আন্ডার ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের জন্য 5 বছরের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে দিবেন, সেটা আপনার জন্য ভালো হবে। দেন উনি আন্ডার দ্য ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের যে নতুন যে রেগুলেশন, নতুন যে রুলস, এই নতুন রুলস এর আন্ডারে এদেশে থাকতে পারবেন বা ওনার রাইট এক্সারসাইজ করতে পারবেন। ধন্যবাদ আপনার কোয়েশ্চেনের জন্য। Thank you for your question. I will continue to give answer. Let me take some question from WhatsApp. Dear Sir, Solicitor Suhail, I have a question. I have been for 1 year, a big interview has not came. What should I do? I think you asked me about an asylum, which is substantial interview. You mean by big interview? Don't rush, brother. Why you are in rush to get a substantial interview? Because now you are under the UK Home Office protection. You can work. If you don't have, you can ask the Home Office for permission to work. You are, I believe you seek asylum in the UK. So your first initial interview done, which we call a screening interview. Now you are waiting for substantial interview. Now, substantial interview is very important. This is the key part of asylum claim. So don't rush, wait for the substantial interview. But in the meantime, if you don't have right to work, you can ask the Home Office. Let me. Interview has not been. What should I do? Let me take the question. Hello. Hello. Rush, brother. Why you are in rush to? Hello. Yes, please. Please, am I on to the live program? Yes, please ask your question. Okay. Please, hello. Can you hold me 2 minutes? And Okay. I'll solve one technical issue and then I'll take your question. Yes, please. Hello. Are you on to me? Yes. Ask your question. Okay. Thank you. Well done, sir. Please, I want to ask this question because in case of someone in a relationship with the EU partner, but we want to bring a child from Africa, and we are not yet married, and I want to know
if it is still possible after the 31st of December. But the husband already have residence card and a residence card, but we are planning to get married soon. I want to know if the child can be brought, we can still bring the child to UK after the 31st as a stepchild of the EU partner. You are a EU national, isn't it? Yeah, my partner is EU partner, EU national. And she got pre-settled status, I got pre-settled status, and our baby too got pre-settled status. Yeah. All right. You can drop your call and I'll give your answer on live, okay? Say again? I'll give your answer on live. You can drop your question. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Thank you very much for your question. You asked me a lot of kind people in this planet. You are EU nationals, and you are in a relationship with a man who also got pre-settled status as a partner of yours, or probably durable partner. Your question is, my partner has a child, or one child or two children in back home. Can we bring them in the UK after Brexit? The answer is yes, you can bring them after Brexit under the EU settlement scheme, and I'll explain you how you can, because EU nationals can bring their non-EU family member in the UK under EU settlement scheme, same as under EU regulation, as a under EU regulation 7 as a family member. The first question is whether the non-EU family members can bring their children from back home because they are not EU nationals. In that technical issue, yes, they can, because Regulation 7, same principle adopted in EU regulation, where it said the family member, including the children under 21 or 20 over 21, or the parents of EU nationals, the same place it said that the parents of that spouse. That means if EU nationals can bring their parents, their spouse also can bring their parents. Non-EU spouse also can bring their parents and children. In your scenario, you can your partner can bring their children, but I'll advise you make the application before 31st June 2020, and your relationship has started already before December 31st December, because as a durable partner, or your partner got pre-settled status as he was the sponsor. So if you support him, if you sponsor his children, he can bring his children from back home, wherever he is, under the EU settlement scheme. But make sure you should make the application before 31st December, 31st June 2020. Thank you very much for your question, viewers. If you have any question, you can either call me at the number appeared on the screen, or you can text me at the WhatsApp number appeared on the screen. Alternatively, you can leave a comment on Facebook and I will give your answer. Viewers, this is today's session. I spoke about how EU trade deal impact EU citizen life, the travel restriction, whether they need a visa, and whether they can drive, whether the EC European Health Insurance card is valid, whether the passport is they need a passport to travel. Remember, if you want to travel by passport, whether the British passport or European passport, your passport must be valid for 6 months. After Brexit, if you want to travel to within the Europe, or to Europe, or to the United Kingdom.
in terms of work permit, let me take one question again. Yours. Hello. Hello, assalamu alaikum. Salam. Please ask your question, brother. আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা আমি ইউরোপিয়ান সিটিজেন। তো আমার আন্ডার এজ তিনজন বাচ্চা আছে ইউরোপে, তিনজন ইউরোপিয়ান নাগরিক। তো তাদের প্রি সেটেলমেন্ট করছি, আমি এখন ইউকেতে আছি, শুধু আমি ইউকেতে আছি। তো আমি কিভাবে তাদের এই দেশে আনবো, বা তারা তো আন্ডার এজ, তো তাদের আমি কিভাবে এই দেশে আনবো, বা প্রি সেটেলমেন্ট কিভাবে, তারা এখন ইউকের বাইরে। তো প্রি সেটেলমেন্ট যে স্ট্যাটাস, এটা কতদিন পর্যন্ত ভ্যালিড থাকবো? নরমালি 5 বছর লেখা, বাট আমি বুঝতেছি না এখন কি করবো। বলছি ভাইয়া, আপনি কি আপনার বাচ্চাদের কি প্রি সেটেল স্ট্যাটাস গ্রান্ট করেছে? হ্যাঁ, গ্রান্ট করতে 2024 পর্যন্ত মেয়াদ। ওরা কখন পেয়েছে প্রি সেটেল স্ট্যাটাস? 2019 আগস্ট 2019 19 আগস্টে পাইছে। ওকে, আপনি শুনতে থাকেন। আপনি 19 আগস্টে পাওয়ার পর ওদেরকে নিয়ে আসেন নাই আপনি? না, আমি ওদের নিয়ে আসি নাই, ওরা স্পেনেই। আমি জাস্ট এখানে আসছি, আমি আমার ঘর আছে, সবকিছু আছে এখানে। তো আমি অ্যাপ্লাই করছি, আমি কাজ করি, তো আমি অ্যাপ্লাই করছি, আমরা একসাথে সবাই প্রি সেটেলমেন্ট দিয়ে দিছি। তো আমি তাদের নিয়ে আসি নাই, তারা ওইখানে স্পেনেই আছে। তো তারা তাদের আন্ডার এজ, তারা তার মার সাথে থাকে। তো আমি কি করতে পারি এখন? আমার কি আপনাকে আমি বলি, আমি ল একটু এক্সপ্লেইন করব, তারপর আপনাকে অ্যাডভাইস করব, আপনি শুনতে থাকেন, ঠিক আছে? ওকে। আপনি ড্রপ করে দিতে পারেন কল। ওকে ভাই, আপনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন 2019 অগাস্টে, ফ্রি স্ট্যাটাস গভর্নমেন্ট দিয়েছে, এবং তারপরে আপনি বাচ্চাদেরকে এদেশে নিয়ে আসেন নাই। রুল হচ্ছে, আপনি যদি 6 মাসের বেশি ইউকের বাইরে থাকেন, প্রি সেটেল স্ট্যাটাস হোল্ডাররা, তাহলে বাই অপারেশন অফ ল আপনার প্রি সেটেল স্ট্যাটাস ল্যাপস হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যেহেতু আছেন, সুতরাং আপনারটা ল্যাপস হবে না। আপনি যদি বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসতে চান, তাদেরকে নিয়ে আসেন, এখনো সময় আছে। বাট হোম অফিসের রেকর্ডে যদি আপনি দেখায় যে তাদের রেকর্ডে থাকে যে বাচ্চারা এদেশে ছিল না প্রি সেটেল স্ট্যাটাস পাওয়ার পর 6 মাসের বেশি, তাহলে কিন্তু সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আপনি যখন করবেন, তখন হয়তো তাদেরকে সেটেলমেন্ট দেওয়া নাও হতে পারে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান ইস্যু। আরেকটা ইস্যু হচ্ছে, আপনি যখন সেটেল স্ট্যাটাসের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন আপনার জন্য, তখন ওরা চাইবে আপনার জন্য 5 বছরের রেসিডেন্স ডকুমেন্ট। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তারা হয়তো নাও চাইতে পারবে, যেহেতু তারা আপনার ডিপেন্ডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার বা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার, সুতরাং আপনার রেসিডেন্স ডকুমেন্ট দিয়ে তারা সেটেল স্ট্যাটাস পেয়ে যেতে পারে। হাওয়েভার, যদি হোম অফিস বলে যে বাচ্চারা এদেশে ছিল, তখন তুমি সাপোর্টিং এভিডেন্স, স্কুলের লেটার, চাইল্ড বেনিফিটের লেটার, অথবা HMRC লেটার, তারপর DWP লেটার, তখন কিন্তু সমস্যা হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আপনি প্রি সেটেল স্ট্যাটাস নিয়ে বাচ্চাদেরকে রাখবেন স্পেনে অথবা ইউরোপের কোথায়, আপনি এখানে থাকবেন, আর ভবিষ্যতে প্ল্যান যে তাদেরকে নিয়ে আইসা সেটেল স্ট্যাটাসের জন্য অ্যাপ্লাই করে ব্রিটিশ সিটিজেন বানাই ফেলবেন, সেটা পারবেন না। কারণ ল বলেছে, যদি 6 মাসের উপরে আপনি বাইরে চলে যান, ইউকের বাইরে চলে যান, তাহলে আপনার সেটেল স্ট্যাটাস ল্যাপস হয়ে যাবে। যেহেতু আপনার সিচুয়েশন সেম, সুতরাং আপনার জন্য উচিত হবে, আপনি যদি এই দেশে বাচ্চাদেরকে নিয়ে থাকতে চান, এই দেশে সেটেল করতে চান, ওদেরকে নিয়ে আসেন, নিয়ে আইসা এখানে পড়ালেখা করান, এখানে স্কুলে ভর্তি করেন, এখানে কাজ করেন। প্রি সেটেল স্ট্যাটাস আপনি হোম অফিসে চেক করে দেখেন ওদের স্ট্যাটাস কি আছে নাকি শেষ হয়ে গেছে।
তো ওরা নাকি কার্টেল করে ফেলছে। যদি কার্টেল করে তাহলে আপনি 31st ডিসেম্বরের পরেও আবার এপ্লাই করতে পারবেন। আপনি আবার এপ্লাই করেন। So this is your advice. I hope you understand, brother. Thank you very much for your question. Viewers, I'll get some message from, again, WhatsApp. A lot of messages come. Unfortunately, I cannot cover up all. So this is again today about update about how it will impact how trade deal will impact EU citizens travel or movement, as well as how British citizen can be travel to Europe. As I said, that you don't need visa to travel to Europe. You can travel up to 3 months. You can stay over there, but after that, you will be required to get visa if you want to continue to stay. But you can come back to the UK after 3 months, and then you can again probably after 6 months you can travel again. This is how you can go ahead. Thank you all of you who was with me today for your question, for your call, for your message, and have a lovely evening. Enjoy your time and happy new year for today. Good night.